हेलो नमस्ते सबैजनालाई म दिव्या तामाङ र स्वागत छ तपाईलाई आजको मेरो नयाँ भिडियोमा र आज फेरि पनि म एउटा नयाँ मकबाङ भिडियो लिएर तपाईको अघि आइसकेको छु र आज चाहिँ मैले लिएर आएको छु होल चिकन है यहाँनिर चाहिँ छ 2 केजी को चाहिँ होल चिकन मैले सानो खोजेको तर पाएन त्यही कारणले गर्दा 2 केजी को नै राखिदिए अलमोस्ट अब यो केलाइ गर्दा अलिकति घट्यो होला है र यहाँनिर चाहिँ छ ब्ल्याक बिन नुडल अनि त्यसको साथमा चिकन ससेज पनि छ यो चाहिँ चिकन चीज ससेज हो मलाई चाहिँ एकदमै मन पर्छ यो हो अनि त्यसको साथसाथमा चाहिँ यहाँनिर चटनी पनि छ यो चिकन खानको लागि सो अब चाहिँ म स्टार्ट गर्छु र भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा अघि चाहिँ म सबैजनालाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु जति पनि नयाँ भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् होला है र अब चाहिँ सुरु गरौँ ल फर्स्ट चाहिँ नुडलबाट स्टार्ट गरौँ किनकि मलाई अघिदेखि नुडल र ससेज खान मन लागिरहेको छ कि सो फर्स्ट चाहिँ नुडल खाइहालौँ है मलाई चाहिँ अघिदेखि नै नुडल खान मन लागेको खाए है यो ससेज चाहिँ एकदमै मिठो छ गाइस मैले अघि बनाउँदा पनि ट्राई गरेको कि एकदम मिठो क्या कहिले खाऊ भएको अचार चाहिँ आज अलिक साइडमै भयो ठाउँमै मिलेन नि अब चाहिँ चिकनपट्टि लागौँ है चिकनको चाहिँ मैले यसरी खुट्टा बाँधिदिएको छु त्यो पकाउँदाखेरि चाहिँ यताउता हुन्छ भनेर क्या फोइल पेपरले नै क्रस गरेर बाँधिदिएको मलाई त लेग पिसै मनपर्ने हो वाह कति दामी पाकेको छ हेर्नु त गाइस हो वाह कति मजाले पाकेको रहेछ कि गाइस सो अब चाहिँ मैले यो खान स्टार्ट गरेँ है लेमन क्या यसरी
जस्तो खाना बसेको त्यस्तै के गरेको पनि ट्याङ 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 गर्दैछ बाहिर के। विङ्स पनि मलाई एकदमै मनपर्छ है। वाह, क्या मजाले पाकेको छ क्या गाइस। तातो तातो छ है गाइस, धुवा पनि उड्दैछ, देख्नुहुँदै होला। फेरि म लेग पिस चाहिँ सकाइदिइहाल्छु, किनकि यो चाहिँ मेरो फेभरेट पिस हो है।
अझै पनि कति तातो छ गाइस। म चाहिँ प्लेटमा राख्दै खान्छु है, किनकि झर्छ क्या। विङ्स खाइदिइहालौँ है।
आज चाहिँ अलिक सक्दिनँ जस्तो लाग्दैछ क्या, डल्लै खानु छ किनकि निकै ठुलो थियो चिकन पनि। अनि त्यसको साथमा फेरि नुडलहरू त्यो पनि बेसी नै भयो है। हुन त प्रायः मैले मासु जति भएको त खाइसके पनि सकेँ है। अब अलिअलि रहेको छ, अब त्यो नुडल खाऊँ। सो अब चाहिँ नुडल यस्तैबाट खाइदिउँ है।
गाइज अहिले चाहिँ मैले प्रायः जसो खानेकुराहरू चाहिँ खाइसकेँ त्यो तपाईँले देख्नुभयो है। अनि यहाँनिर यो चिकनको चाहिँ अलिकति पार्ट्स रहेको छ। प्रायः जसो मैले खाइसकेको छु। ब्रेस्ट पिस खाइसकेँ, लेग पिस पनि खाएँ, विङ्स पनि खाएँ है। अनि यसमा चाहिँ हड्डी मात्रै हुन्छ क्या, अन्त यो केलाउनु चाहिँ मलाई झिझो लाग्छ अनि फेरि भिडियो लेन्दी पनि हुन्छ है। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो चाहिँ छोडिदिएँ र त्यसमा चाहिँ माइन्ड नगर्नुहोस् होला है। र आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भनिदिनुहोस् होला। मन पर्यो भने चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सबै गरिदिनुहोस् होला। अनि अर्को नयाँ भिडियोमा फेरि भेटौँला। तबसम्मको लागि चाहिँ बाई बाई।